Divine Providence, written by Severine Ndunguru in 1999. Hi ladies and gentlemen, I think you're okay. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. The Manju of Literature from Shinyanga, Nindo, the Absaru Majiji, Ndoniko Zariwa. Dear students Form 5 and Form 6, teachers, college students, university students, tutorials, lecturers. Welcome on my online channel media, which is based on narration of novels, plays, poems, and short stories. Today I'm going to narrate the novel called Divine Providence. Maana yake ni kutoa huduma za kimungu au Mungu au maombi kwa wenye dhambi. Hamjambo mabibi na mabwana mnaosoma kazi za fasihi, hususan katika fasihi ya Kiingereza, yani English language 2 inayofundishwa kidato cha 5 na cha 6. Leo tunaenda kuangalia riwaya inayofahamika kwa jina la Divine Providence, yani kutoa huduma za kimungu au maombi, iliyoandikwa na Severine Ndunguru mwaka 1999. Watawa waliokuwa wanatoa huduma za kimungu kama vile Padri Father Wolfgang, Sister Valerian, Father Mayunga na wengine wengi, wanaowaombea watu waliokata tamaa na maisha, wanawatia moyo waendelee kupambana bila kukata tamaa. Hapa mtu au mhusika mkuu anayeongelewa akiombewa au akipewa huduma za kimungu ni Hosana. Huyu ni mwanamke anayekimbiwa na mume wake aliyekuwa ana lengo la kumuua mumewe, lakini baadaye akaanza kujutia juu ya kukimbiwa na mume wake. Anafahamika kwa jina la Richard Mwandika Ulaya. Huyu mama Hosana alipata mimba, lakini mwisho wa siku alijifungua mtoto aliyekufa baada ya Christmas, na akaanza kulia kujilaumu. Yaani alijifungua mtoto aliyekufa kabla ya Christmas. Mwisho wa siku anamtafuta Padri Father Wolfgang amuombee juu ya dhambi alizozifanya, na anatamani warudiane na mume wake, Bwana Richard Mwandika Ulaya. Ndugu wanafunzi, mimi naitwa teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English, the Manju of Literature, kutoka pande za chuo kikuu cha Mwenge, kipo mkoani Kilimanjaro, wilaya Moshi, karibu na hospitali ya KSMC. Naomba usichoke kunifuatilia, tuendelee. The author of this novel, Divine Providence, is called Severine Ndunguru from Ruvuma, Mbinga, Tanzania. The setting of this novel, Divine Providence, is settled in between London, Scotland, and in Tanzania, especially southern part of Tanzania. Severine Ndunguru used different characters in his novel to portray the message to the audience. He used Hosana as the main character. Hosana is not a good mother. She is not faithful. She is hardworking. Hosana lost of her birth the night before Christmas. This brings back memory of her past life. Due to this, she demands advice from Father Wolfgang at large and Aunt Pauline and Sister Valerian, being once among the advisors. Mpenzi msikilizaji, hasa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6, walimu, wanavyuo, waandishi wa riwaya hii, anaitwa Severine Ndunguru, ni mzaliwa wa mkazi wa Ruvuma, Mbinga, na kazi zake nyingi za fasihi ameandika akionyesha mandhari ya mkoa wa Ruvuma. Tunaona hata novel yake ya A Race for Father Mayor pamoja na Spared ameonesha kijiji cha Mkongo ambacho kipo mkoani Ruvuma. Bwana Severine Ndunguru ameonesha wahusika aliowatumia kufikisha ujumbe kwetu wasomaji na wasikilizaji juu ya hii novel Divine Providence, yani kutoa huduma za kimungu au Mungu. Mhusika anayeanza naye ni Hosana, ambaye ndo mhusika mkuu aliyebeba title ya kitabu chetu, maana ndo yeye anayehitaji huduma za kimungu, anahitaji aombewe kwa sababu ya dhambi alizonazo juu
alivyopanga kumuua mume wake Richard mwandika Ulaya mpaka akakimbia, na mwisho wa siku akajifungua mtoto aliyekufa. Akaamua amrudie Yesu Kristo aokoke, aachane na ujinga wake, na mwisho wa siku akamtafuta Padri Wolfgang amuombee dhambi zake. Huyu mama sio mama mzuri wa familia, hana mapenzi mema kwa mume wake Richard mwandika Ulaya. Hapa tunaangalia hasa wanawake kwa kijana, jinsi wanavyoua waume zao pindi wapatapo mali. Pia wanawake wa Singida, Wanyiramba, Wataturu wana roho mbaya sana. Japo kuna kuwa yeye huyu mama alikuwa mchapakazi sana. Mpenzi msikilizaji, nikwambie tu title ya Divine Providence iko direct na kile kinachozungumziwa ndani ya kitabu. Kichwa cha novel iko moja kwa moja, maana kinazungumzia maombi kwa Hosana aliyepatwa na wazo la kujifungua mtoto aliyekufa. Severine Ndunguru used the Father Wolfgang as a word spiritual, humble, caring the spectacle. Pia Severine Ndunguru mhusika mwingine kamtumia Padri Wolfgang kama padri mwenye heshima, kiroho, mnyenyekevu, aliyebeba heshima inayostahili kupewa. Huyu mjue ndo anayetoa maombi au huduma za kimungu au kiroho. He was the one who gave Hosana advice when she wanted to see him, and gave her hopes of life regarding matters such as her family reunion. He later on dies out of cancer. Padre Wolfgang ndo mtu wa Mungu aliyekuwa anampa matumaini Hosana juu ya maisha, pamoja na kuunganisha familia yake warudiane na mume wake Richard mwandika Ulaya. Lakini baadaye huyu padri alifariki na tatizo la kansa ya utumbo mdogo, yani duodenum. Another character is called Aunt Pauline, caring wife, the only relative Hosana has left, who took care of her during her recovery from the body. Cross instance, she is caring and advised Hosana once she had to. Mhusika mwingine anayeonesha kwenye hii riwaya anaitwa Shangazi Pauline. Huyu ndo aliyekuwa anamuuguza Hosana kipindi amejifungua mtoto aliyekufa. Pauline ni shangazi yake na Hosana, mkarimu anayemjali ili lengo mwili wa Hosana urejee kwenye hali yake, na alikuwa anamshauri Hosana aache mawazo. Severine Ndunguru, your sister Valerian, a German who now runs the St. Teresa Hospital, assisted by Sister Madonna. She attended Hosana during her childbearing process of all her children. Knowing Hosana well, she was able to also advise her about her health, then and the things she did, and asking her to begin new life. Mwandishi wetu kamtua Sister Valerian. Huyu ni Mjerumani aliyekuwa anamiliki au anasimamia hospitali ya Mtakatifu Teresa. Yeye alikuwa ana msaidizi wake anaitwa Sister Madonna. Sister Valerian amemzalisha watoto wake hospitalini kama nesi. Hosana ndo maana alikuwa anamjua sana. Hosana kiundani pia alikuwa anamshauri Hosana aachane na mawazo juu ya familia yake, alivyombaratisha aanze maisha mapya. Another character is called Dr. Hoffman, Father Wolfgang housekeeper for many years. Huyu ni mlinzi wa nyumba ya Padre Wolfgang wa muda mrefu. He saw Hosana at the hospital page a lay missionary. Tunaambiwa ya kwamba alimuona Hosana hospitalini amelazwa kwa ajili ya kujifungua. Pia huyu ni daktari mfahamu. Another character is called Abbot Norbert and Sister Deokara, assisted Dr. Hoffman in Ngerengere Hospital. They felt story for Father Wolfgang during his sick period. Watu hawa wawili, Abbot Norbert pamoja na Sister Deokara, hawa ni madaktari wasaidizi wa Dr. Hoffman katika hospitali ya Ngerengere. Pia hawa ndo walikuwa wasimamizi wa Father Wolfgang kipindi anaumwa. Another character is called Richard mwandika Ulaya, Hosana husband. He get a new job at the Harbors Corporation, as is said to be a hard worker and also a man with dreams. Due to lack of enough money by his parents
he never had a chance to go for further studies until then page 26, and continues senior medical officer for the Herbst Corporation. Richard ni mme wa Hosana aliyekosa kifo kwa mke wake na kuamua kuondoka ili aokoe maisha yake, ila yeye alipata kazi kwenye shirika la bandari. Huyu jamaa alikuwa mchapakazi sana na akawa anapandishwa cheo kwa sababu ya juhudi zake za kujituma. Richard alikuwa anapambana sana, lakini lengo lake lilikuwa ni kutafuta pesa ili aondokane na hali ya umaskini. He was involved in storing watches and the murder of Daudi Alale. Bwana Richard alihusishwa naye katika mauaji ya Daudi Alale ambaye ndo mlinzi wa gate. Another character is called Daudi Alale, the gatekeeper of the Harbor Corporation, who is very corrupt, demanded cigarette from section page 30. Huyu ni mwandishi wa gate katika shirika la bandari, lakini bwana Daudi Alale alikuwa anapenda rushwa sana, ndio maana magendo mengi yalikuwa yanafanywa sana, yeye akipewa sigara tu na mtu anafanya yake, na hii inaonyeshwa ukurasa wa 30. He is also a great drinker, as started in what happened at Kabisera Beach, section page 35. Daudi ni mlevi wa kupindukia na inaonyesha sehemu ya ufukwe wa Kabisera akinywa. Another character is called Christina. She is the secretary who received Richard at the corporation and escorted him to the area of the interview. Christina yeye ni katibu aliyempokea Richard katika shirika la bandari na kumpeleka eneo la kufanyia mahojiano ya kazi. Another character is called Malipula Mariatabu. Malipula shows that he is a suspected accused of Alale murder regarding the dagger that was used. Mapula yeye ni mtuhumiwa anayesemekana ndo aliyehusika na mauaji ya Daudi Alale ambaye ni mlinzi wa shirika la bandari. Another character is called Inspector Mwakibete. He gets to the bottom of the case. This inside investigating people like Asman, Jason and more. Huyu ni polisi anayehusiana na ulinzi wa mali na raia aliyefanya uchunguzi dhidi ya mauaji ya Daudi Alale na kuwachunguza kina Asman, Jackson pamoja na watu wengine. Another character is called Asman, Daudi Alale's friends. Huyu ni rafiki yake na Daudi Alale. Another character is called Mawala's wife. Huyu ni mke wa Mawala, mke bora, jasiri, mchumi wa kujitegemea. Another character is Marieta. Huyu ni binti mrembo, kaumbika, sifa zote anazo. Another character is called Professor Huxley. Huyu ni msomi aliyekuwa anapambana dhidi ya masuala ya ulevi. Wahusika wengine ambao sijawaelezea ni kama vile Constable William, mwingine anaitwa Inspector Gabriel, mwingine anaitwa Sister Josephine, mwingine Dr. Nyirenda, mwingine Sabt Matola, mwingine ni Miranda na Kapira, mwingine ni Captain Gladman, mwingine members of the judge, mwingine ni Wilson Okwenche, mwingine Judge Pretorius Madwaga, mwingine Jason Katiti, Constable Shauri Tanga, Mr. Kapungo, Dr. Mawara, Dr. Dickson Mtekateka, Mr. Boko, Amelia, Mr. Chakam, Father Cleophas Mariunga, Boniface Bondman. Mpenzi msikilizaji wa kipindi cha My Online Media Novel, hii ina wahusika zaidi ya 30, lakini tunaangalia wahusika wakuu wanaobeba ujumbe wa kitabu. Asanteni sana kwa kusikiliza uchambuzi wa riwaya hii ya Mtanzania mwenzetu bwana Severine Ndunguru kutoka pande za Ruvuma Mbinga. Mchambuzi wa kitabu hiki ni teacher Kaligo Dotto Njige, the Manju Of Literature. Nilianza kazi hii nikiwa advance kidato cha 5 na cha 6 2017 hadi 2019 mkoani Simiyu, wilaya ya Maswa, sekondari ya Marampaka. Hebu tuangalie kivipi mwandishi Severine Ndunguru amepangilia matukio kwenye kazi yake, yani novel yake inayoitwa Divine Providence. Let us look on plot. The plot, as we know, that is an arrangement of an event in a literary work. Tuangalie upande
wa plot, kwamba mwandishi matukio kayapangiliaje. So summary of the story. The book has no chapter, so the story is created by using different titles. Ukiangalia hii riwaya, yani novel yenyewe haina sura, haina chapter kabisa, lakini ameipangilia kwa kuita majina mbalimbali. The story begins with when Hosanna gives birth and her child is dead. So she complained about it and decided to call Father Wolfgang in order to confess her sin. Hapa tunaambia kwamba story inaanza kwa kutuambia kwamba Hosanna yeye amejifungua mtoto aliyekufa, na alianza kulia, kulalamika dhidi ya kujifungua mtoto aliyekufa, na mwisho wa siku akahitaji amuite padri anaitwa Father Wolfgang kwa lengo la kumwombea dhambi zake. Before Father Wolfgang died, he told Hosanna that her husband and child were alive and he would pray for her in order to meet her family. Hapa baadaye sasa padri alipokuja, Father Wolfgang alianza kumwambia maneno mengi Hosanna kwamba mume wake pamoja na mtoto wake bado wanaishi na mwisho wa siku watakuja waungane. Kwa alimtabiria. The story continue in the Hebers Corporation. When Richard mwandika Ulaya works, there was a murder case and Richard discovered the one who did it. Hapa tunaangalia story bado inazidi kuendelea, imetupeleka maeneo ya shirika la bandari ambapo Richard mwandika Ulaya alikuwa anafanya kazi bandarini. Lakini kuna mauaji yalikuja kujitokeza baadaye. Kwanza mlinzi wa geti la bandari Bwana Daudi Alale ameuawa, lakini Richard yeye aligundua ni nani aliyefanya hilo tukio. Richard went to Europe to study under the scholarship of Professor Huxley, who recused by Richard from Downing. Hapa tunaanza kupewa kwamba mwisho wa siku baadaye Richard alipata scholarship kwenda Ulaya kwa kwenda kusoma masuala ya madawa. Richard met with his wife Hosanna, who came to Europe to meet Professor Huxley, who recused from kidnapping. Hapa tunaanza kwamba mwisho wa siku Richard pamoja na mke wake Hosanna wakawa wameungana, walienda pamoja huko Ulaya, lakini wakaanza kufanya kazi mbalimbali. At last, the divine providence suggested by Father Wolfgang was proved. Hosanna and meet with her husband and child, they were live in peace. Mwisho kabisa tunaanza kwamba kwenye kipengele cha divine providence, yani kutoa huduma za kimungu au Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba huyu Padre Wolfgang anatuonyesha kwamba Hosanna pamoja na mume wake pamoja na watoto wake bado wanaishi. Divine providence usually capitalized also used is the title of God, kwamba ukiangalia title yenyewe divine providence ina symbolize Mungu, yani inawakilisha Mungu title yenyewe. A distinction is usually made between general providence, which refer to God continue upholding the existence and natural order of the universe, and the special providence which refer to God. Kwa hiyo title yenyewe inazungumza masuala ya kimungu. Extraordinary intervention in the life of people. Miracle general fall in the letter. Carries. Hapa tunaweza kuambia kwamba title yenyewe ya kitabu yenyewe ina symbolize yaliyomo ndani ya kitabu. Kwa hiyo ina symbolize masuala ya Mungu. Hapa tunaomba tuangalie plot imepangiliwaje na Severine Ndunguru, mwanafunzi wa kidato cha 5 cha star. Plot ya kitabu huu ni flashback, yani naangalia tu imeanza na faza. Mpangilio wa tukio la kwanza, mwandishi hajaandika chapter, ameandika kwa majina. Ndio maana sehemu ya kwanza ameonyesha Father Wolfgang last word, yani maneno ya mwisho ya Padre Wolfgang kabla hajafa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza imeanza tu na maneno ya mwisho ya Padre Father Wolfgang kabla hajafa. Lakini sehemu nyingine ya pili akaandika kwa jina ambayo inaitwa Hebers Corporation, yani baada ya hapo tunapelekwa bandarini, kwamba kuna shirika la bandari ambayo inaonyeshwa tendo la pili, na tendo la tatu truth will out, kwamba sehemu ya ukweli unajionyesha, na sehemu nyingine ya 4 jina ameandika Professor Huxley, that is ambayo ni sehemu ambayo inaonyesha kwamba sehemu ya 4 inaonyesha kwamba ni sehemu ambayo inazungumzia
profesa, huyu ni mtafiti kutoka nchi za Ulaya. Sehemu nyingine ya 5 inaonyesha there is divine providence, kwamba kuna mahubiri, yani kuna maneno au huduma za kimungu zinaendelea. Na tendo lingine la mwisho la 6, prayers are answered, kwamba wale waumini au waombaji majibu yao yanajibiwa. Kwa mwandishi Severine Ndunguru, katika matukio jinsi alivyoyapangilia, ameyapangilia kwa kuandika kwa majina. Hajaandika chapter wala kusema wa chapter 1 hadi chapter, lakini katumia majina 6 kuandika. Sehemu ya kwanza kaandika jina hadi sehemu ya 6. So, let us look on part 1. I can say another name, Father Wolfgang Last Words. Kwa hiyo sehemu nyingine ya kwanza ambayo ita jina la kwanza ameandika kwa jina Father Wolfgang Last Words, hadi maneno ya mwisho ya huyu padri ambayo ni Father Wolfgang. The story begins when Hosanna gives birth and her child is dead. So she complained about it and decided to call Father Wolfgang in order to confess her sin. Mpenzi msikilizaji, riwaya hii ina sura 6, yani imepewa majina 6. Hebu tuangalie sura ya kwanza. Sura ya kwanza inamuongelea Hosanna akijifungua mtoto aliyekufa. Hadithi ya novel yetu inaanza kwa kutuambia kwamba Hosanna alijifungua mtoto aliyekufa katika hospitali ya St. Teresa, ipo kijiji cha Namatui. Ile hospitali ilikuwa inasimamiwa na Sister Devonia. Baada ya kujifungua mtoto aliyekufa, alianza kulalamika na kulia sana, akiamini yote yaliyotokea itakuwa ni dhambi alizonazo, mpaka akaamua kumtafuta padri Father Wolfgang amuombe dhambi zake alizonazo. Mkumbuke Hosanna nyuma alitaka kumuua mume wake, mpaka aliondoka kumwacha baada kaanza kujilaumu. Hosanna had demanded to see Father Wolfgang, and so Aunt Pauline had to go ask him to come see her. Hosanna alipenda sana amuone Padre Wolfgang, ndo maana shangazi yake Hosanna anaitwa Pauline alienda kumuomba Padre Wolfgang aje amuombe Hosanna. Entering the room, Father Wolfgang stared at Hosanna, who began weeping due to what happening to her, and knowing this and through expensive Father Wolfgang did not stop her until she calmed down. He spoke to her on words of encouragement and eased her pain. Baadaye Padre Wolfgang alirejea chumbani hospitali aliko Hosanna. Hosanna alipomtazama Hosanna alianza kulia sana. Padre alitulia mpaka aliponyamaza, ndo akaanza kumshauri achane na mawazo. 6 months since Hosanna had left the hospital, and life went on together. With her aunt, Hosanna thought of starting a new life with new job. Miezi baadaye Hosanna alianza maisha yake na alipata kazi mpya. Pia walikuwa wanaishi pamoja na shangazi yake Pauline. Mjue kwa nini Hosanna alikuwa anawaza sana, kwa sababu alisambaratisha familia yake. Baada alijiona anakosa na kuanza kukiri mwenyewe alichokifanya. Father Wolfgang death was announced week after Hosanna returned to Namatui. Padre Wolfgang alikufa na tatizo la kansa kwenye utumbo mdogo, lakini Hosanna alipenda sana aonane tena na Padre Wolfgang kabla ya kifo chake. Lakini kipindi hicho Father Wolfgang alikuwa anaumwa sana, pia na umri wa padri ulikuwa umeenda sana. Hosanna aliandika barua aonane na padri, lakini aliambiwa aende kijiji cha Namatui baada ya wiki 2. Kifo cha Father Wolfgang kitangazwa. Walifanya hivyo, lengo kubwa ni kumficha Hosanna asije akapatwa na tatizo kwenye anaweza akazimia au kufa akisikia Padre Wolfgang amekufa. Akiwa kijiji hicho, wakabidi wampeleke Namatui. Kijiji cha Namatui ndo walikoenda kumzika Father Wolfgang katika jimbo la Senti Kasongona ati Ngerengere. Mpenzi msikilizaji, Bwana Severine Ndunguru plot yake ya sura ya kwanza ameweza kutuonesha wahusika kadhaa kama wafuatao: Sister Devonia, huyu msimamizi wa hospitali ya St. Teresa. Mhusika mwingine ni Sister Valerian ambaye alikuwa ni msaidizi wake hospitalini, anaitwa Sister Madonna. Kuna vijiji kaonesha kama Bunyani
pakana na Lake Janaya katika kijiji cha Kondowe. Kuna St. Carola. Kuna Padre Father Hilary, Kaiser Blazer, Paul Cap and Sister Atropine. Hawa ni watawa waanzilishi katika mission au jimbo la Matui iliyoanzishwa mwaka 1920. Kuna mtu mwingine, huyu ndo alikuwa mlinzi wa nyumba au msimamizi wa Padre Father of King nyumbani kwake, anaitwa Boniface Amanda. Pia kuna mhusika mwingine anaitwa Dr. Hoffman. Kuna usafiri pia, mwandishi Severine Ndunguru katuonesha kama basi linaitwa mchaka basi linalosafiri kutoka kijiji cha Namatui kwenda Ngerenge. Nafikiri watu wa Ruvuma, Mbinga, Songea, Tunduru, Newala, vijiji hivi mnafahamu. Pia kuna mtawa mwingine anaitwa Sister Karaoke. Asanteni sana wanafunzi wa kidato cha 5 pamoja na cha 6 walimu. Hii sura ya kwanza ndo sehemu tunayopata title ya kitabu chetu Divine Providence, kimaanisha kutoa huduma za kimungu, ambaye mtoaji wa huduma za kimungu ni Father Wolfgang pamoja na wenzake. Anayeombewa ni Hosanna. So let us look on part 2. It is called Intrigues in the Hebrews Corporation. This Richard Mwandika Ulaya part of the story, whereby he had decided to move on and walk out on his wife Hosanna after her character changing to his wife Hosanna to a worse one. Sura hii ya pili inazungumzia maeneo ya bandarini. Ni sehemu inayomuongelea mume wa Hosanna anaitwa Richard Mwandika Ulaya, aliyeamua kuachana na mke wake Hosanna aliyetaka kumuua mume wake. Hii ndo iliyopelekea Richard kumkimbia mke wake. Kulingana na tabia za Hosanna sio nzuri. He writes a letter to his wife saying bye and ask Hornet to look for him. Alimwandikia barua Hosanna kwamba kwa heri, anaenda kutafuta kazi Lilungo ya medical assistant, na ile siku alienda kwa ajili ya kufanywa mahojiano, yani interview, afanye kazi kwenye shirika la bandari. Richard decided to go regardless on the interest. They met Mr. Daud Alare, the gatekeeper, who denied him, but after giving him what he had asked for cigarette, he was allowed escort by a man called Afman. Bwana Richard alienda kufanya interview kwenye shirika la bandari, lakini yeye ni kitengo cha madawa, yani medical assistant. Alipofika getini, alimkuta mlinzi anaitwa Richard Daudi Alale. Alimzuia kuingia, lengo lake tu apewe rushwa, yani sigara, ukimpa ndo unapita. Richard akawa amempa na akamsindikiza na mtu anaitwa Afman. The meeting called interview went well. He met the general manager, chairman, Mr. Malipula Mariatabu. Alas, Mr. Lisp together got the jobs as assistant medical of the corporation. Mahojiano Richard Mwandika Ulaya aliyakuta yakiendelea, na yeye alifanywa na hadi alipata nafasi ya udaktari msaidizi katika shirika la bandari. Kwenye interview hiyo walikuwemo watu wa heshima zao kama vile manager mkuu Bwana Malipula Mariatabu pamoja na Mr. Lips. The first month of the week was not easy, but Richard manager, as a hard worker he was, people liked him for that. He had already coped with the environment and most of the full language of the port employee. Phrases such as my tea or my cigarette. Mwezi mmoja wa kazi haukuwa mrahisi kwa Richard. Alionekana mchapakazi sana, aliyepokea watu kwa shangwe, furaha na lugha yenye mvuto na madaha, na mwishowe mazingira aliyoyazoea ya bandarini. The next early morning, Richard received a call from Dr. Mawala telling him that Daudi Alale was murdered. Richard asked a lot in panic, but no answer were given, but rather he was to prepare for this. Asubuhi mapema,
Richard alipokea simu kutoka kwa Dr. Mawala akimwambia kuwa Daudi Alale, yule mlinzi wa geti, ameuawa. Richard alijiuliza mara kwa mara huku kapaniki na hakuwa na jibu, na akaanza kujiandaa aondoke. Baadaye uchunguzi ulifanyika na Inspector Mwakibete, na mwisho wa siku wakabaini Athman ndo alifanya tukio la mauaji ya Daudi Alale. So let us look on part 2, or we can call the truth will out. The murder case begins the victim and Judge Pretorius Madwanga and the Inspector Mwagibet, assisted by Kilian Shauritanga and Wilson Okwenje. Mpenzi msikilizaji, hebu tuangalie sehemu ingine ya tatu iliyopewa jina la The Truth Will Out. Yaani maana yake ni ukweli nje. Ukweli huonekana. Hii ni sehemu inalenga mauaji ya mlinzi wa geti anayeitwa Daudi Alale. Sasa uchunguzi wa polisi ndio unaendelea. Boss mwenyewe Malipula ni mtuhumiwa. Tunaona kuna judge anaitwa Pretorius Madwanga pamoja na Inspector Mwakibete wakisaidizana na Kilian Shauritanga pamoja na Wilson Okwenje. Richard began getting the bottom of this situation, believing that Malipula is innocent. Richard akawa na shauku kubwa ya Malipula huenda ni yeye amefanya tukio lile. Mfano, alianza kuuliza watu kama Josephine Samuel Matola. Nobody had turned up until 3 o'clock. At 3:30, Sister Josephine ran to Richard's office, asking him to come see what had happened. Dr. Mawara had died also. Mtekateka also arrested for being involved in this situation. Mwisho wa sehemu ya 3 tumeona swala tatizo. Saa 9:30 kuna Sister Josephine akikimbia kwa Richard kutoa taarifa juu ya kifo cha Dr. Mawara pamoja na kukamatwa kwa Mtekateka. Mpenzi msikilizaji, hii sehemu inazungumzia uchunguzi wa polisi juu ya kuuawa kwa Mr. Daudi Alale ambaye ni mlinzi wa geti. Yaani wauaji wanatafutwa. Niwaambie ukweli juu ya plot ilivyopangiliwa na Severine Ndunguru ni flashback, yaani matendo ya kinyume, hajapangiliwa matendo ya moja kwa moja. So let us look on part 4, or you can say another name, Professor Huxley, surgeon in Africa. Professor Huxley, who is a naturalist of the world, he had done work in the Amazon forest of South America. Sehemu hii imepewa jina la Professor Huxley, surgeon in Africa, ikilenga juu ya mtaalamu au mtafiti wa viumbe hai, hasa masuala ya msitu. Uoto wa asili. Pia alishawahi kufanya utafiti katika bara Amerika ya Kusini, eneo la Amazon forest. Huyu ni profesa kijana kutoka chuo kikuu cha Oxford. Sasa ni mzee ambaye hana hata watoto. Professor met Richard and explained the experience he had carrying the kidnap and about Grace Watua. Huyu profesa alikutana pamoja na Richard hospitalini katika sehemu ya Kondowe kipindi anaendelea kufanya utafiti mbalimbali kwenye misitu, na alienda hospitalini na alikaa kwa siku 4, na rafiki yake alikuwa ni Richard mwandika Ulaya. Wakawa wanaongelea juu ya masuala ya utekaji nyara. Mpenzi msikilizaji, nikwambie tu sehemu hii yaani inazungumzia utafiti wa profesa kutoka nchini Uingereza. Anafanya utafiti wa uoto wa asili na viumbe hai na visivyo hai. Wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6. Hebu tuangalie upande mwingine tuone. Kumbuka plot ni flashback, sio straightforward wala chronological. Matukio hayajapangiliwa moja kwa moja. Mimi naitwa teacher Kaligo Dotto Njige kutoka Chuo Kikuu cha Katoliki Mwenge. So let us look on part 5. There is a divine providence. Sehemu hii ya 5 inaonyesha kuna maombi, au naweza nikasema kuna huduma za kutoa maombi. Days went on and death of Dr. Mawala was being spoken at a large. Sehemu hii inaonyesha kifo cha daktari anayefahamika kwa jina la Dr. Mawala ambaye kifo chake kimeenea nchini. People starting talking about Dr. Mawala's death and suspecting some is
to have been the cause Dr. Richard received the case. Watu walianza kuongelea kuhusu kifo cha Dr. Mawala kitakuwa kimesababishwa na Dr. Richard mwandika Ulaya. Richard's life was now in danger. People were hunting him down to kill him by any means. Maisha ya Richard yalikuwa hatarini, maana watu walianza kumuwinda wamuue kwa namna yoyote. He received a letter from the professor of University of Glasgow in Scotland was found for him. Richard stayed with the professor for months before going to Glasgow. Professor found this interesting and agreed, and thought he was not a man of going to church. As doing such stuff, he had also felt the urge to declare that there was divine providence, and that all happened for a lesson, and it is directed from above. Persuaded Hosanna at stay with her husband, and though the other two went back. Mpenzi msikilizaji, sehemu ya title yetu ya divine providence, yani kutoa huduma za kimungu au maombi, tunaipata sehemu hii ya 5, ambapo profesa aliyetokea Uingereza London ndo yeye aliongelea kuwa yeye sio mtu wa kwenda kanisani, ambapo kuna watu wanaenda kwa ajili ya kuombewa dhambi zao. Pia Richard alipokea barua kwa profesa aende chuo kikuu ya Glasgow ambacho kipo Scotland. Tukumbuke kwamba kabla hajaenda Scotland, Richard alikaa kwa miezi miwili na profesa anampa maelekezo ya kufikia huko afanyaje. Arrangements were made for Hosanna to get a job as a midwife where Dr. Richard was working at the Queen Hospital. A year after Hosanna gave birth to baby twins called Kenneth and Wolfgang, Richard was astonished by his wife's character changed all this time. Penzi wanafunzi, hapa tupo mandhari ya Uingereza, Britain, ambapo Richard pamoja na mke wake walienda Uingereza, ambapo Richard alipewa kazi ya kwenda kufanya huko Britain katika hospitali ya Queen, yani Malkia. Lakini ndo mke wake Hosanna alikuwa anafanya kazi kama mkunga. Baada ya mwaka, Hosanna alijifungua watoto mapacha na aliwaita majina ya mmoja alimuita Kenneth, mwingine alimuita Wolfgang. Richard alianza kushangaa tabia za mke wake, alikuwa anabadilika kila muda tabia zake baada ya kujifungua. Later on, Professor died. Richard and Hosanna saw no point in remaining in Britain but rather go back in Kondoe and open a hospital. Mwisho wa siku, profesa mwenye zaidi ya miaka 76 alifariki. Huyu ndo aliyewapeleka kina Richard pamoja na mke wake Hosanna. Mwisho wa siku, Dr. Richard na mke wake Hosanna waliamua kurudi Kondoe kuliko kubaki Uingereza, waje wafungue hospitali. Ndio maana Richard aliporudi Kondoe alianza kufanya harakati za kujenga hospitali, na pia alifanya kazi hospitali mbalimbali. Hapa ndo sehemu ya 5 aliyopewa kwa jina la The Divine Providence, kimaanisha kuna maombi. Ni sehemu inayotupa mwanga wa title yetu ya kitabu. Mimi naitwa Teacher Kadonji, yani Kaligo Dotto Njige, advanced level kidato cha 5. Nimesoma mara mpaka master semi. Mwanafunzi, tuangalie sehemu inayofuata, inaitwa maombi yamejibiwa. Plot ni flashback, mkumbuke. Part 6, prayers are answered. Kwa tuangalie sehemu ya 6 iliyopewa kwa jina prayers are answered, kwamba maombi ya waombaji yamejibiwa. Dr. and Mrs. Mwandika Ulaya were back in Kondoe. Spent the first 2 months resting and visiting relative Uncle Domondo. Being one of them, he was now advanced in age. It took him time to understand how his marriage, Richard, had gone back to norm Hosanna, and Richard were anxious to see their daughter, but Domondo told them that she had gone to Ushisha with his friend Joshua Chikawe, who was promised to take her to the best schools in Ushisha. But as time went by, stopped writing, and Domondo was now too old to travel to the city. Mpenzi msikilizaji, tunaangalia sehemu ya mwisho ya kitabu chetu cha Divine Providence, kikionyesha tayari maombi yametimia. Yale Hosanna akimuomba
familia yake irudiane, maana waliachana. Tunaona Hosana Richard wamerudiana na wanaanza kumtafuta mwanao Marieta aliyechukuliwa na Joshua Chikawe na kupelekwa shule iliyokuwa inafahamika Kushisha School. Pia tumeona Dr. pamoja na Hosana wanarudi hii cha Kondoe ambacho walikaa huko kwa miezi miwili. Walimtembelea mjomba wao Domondo aliyekula chumvi nyingi, yani umri wake umeenda, ni mzee sana. Richard also went to Namatui to see Father Mariunga, who was now the priest in church. He spoke of his intention to build a hostel somewhere in Unyaja. Richard alienda kijiji cha Namatui kuonana na Padri Mariunga ambaye alikuwa na matarajio ya kujenga ustadi. Teresa Hostel was in discapable condition. There was no drugs and equipment. Mkumbuke hospitali ya St. Teresa ishadharauliwa kwa hali iliyofikia haina madawa wala vifaa vya matibabu. Worries about their daughter increased, and Richard decided to contact his friend Duncan Kaona, who was a doctor in Lundo, the capital of Ushisha, asking him to find about her daughter and the man called Joshua Chikawe in a small town called Chita. Richard alikuwa na wasiwasi mkubwa sana juu ya mwanae aliyepotea anamtafuta. Richard alienda kuongea na rafiki yake Daktari Duncan Kaona ambaye alikuwa dokta wa mji wa Lundo katika eneo la Ushisha. Alimwomba amtafutie mwanae Marieta na aulizie kwa mtu anayemfahamu kwa jina la Joshua Chikawe anayepatikana mji mdogo wa Chita. Dr. Kaona writes back of informing Richard that Joshua Chikawe died of cholera. Dr. Kaona aliandika ujumbe kwa Richard kuwa Joshua Chikawe ashafariki na ugonjwa wa cholera, kipindupindu. Richard mwandika Ulaya akawa ana wasiwasi mkubwa juu ya mwanae binti yake wa kike Marieta. Haonekani toka waachane na mke wake na mtoto wa naye, maisha yakawa ya kuzurura. Hii sehemu ya mwisho inaonesha maombi ya Hosana yalijibiwa na Mwenyezi Mungu. Hosana alikuwa anaomba kurudiana na mume wake. Dhambi zingine alizonazo ziliondolewa kwake, maana alikuwa ana lengo la kumuua mume wake. Anaitwa Dr. Richard mwandika Ulaya. Huyu ndugu zangu mfahamu ni msomi alienda kusomea masuala madawa na akaajiriwa kwenye shirika la bandari. Pia alifanya kazi mbalimbali hospitalini. Mwisho wa siku familia ya Hosana ikaungana, wakarudiana na maisha yakasonga mbele. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6, mimi naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige. Kubabu Kisendi Sungwa Mange Jibuta, mzaliwa wa Shinyanga, lakini nimekulia Tabora, Igunga, baadaye tukahamia Mbeya, Chunya. Hebu tuangalie upande wa dhamira ndani ya kitabu cha Divine Providence, yani kutoa huduma za kimungu au maombi au Mungu. Mkumbuke plot yenyewe ni flashback, ina matendo ya kinyume. So let us look on them. Dear students, Form 5 and Form 6, themes is the main idea that we get from a literary book. The major theme in this novel are belief, prostitution, hooliganism and corruption. Tukiangalia dhamira kuu kwenye hii riwaya, yani novel Divine Providence, yani kutoa huduma za kimungu, kuna dhamira kubwa ya kwanza inaitwa belief, yani imani. Ndio maana imebeba sana mwanzo mpaka mwisho, inazungumzia masuala ya imani. Dhamira nyingine kuna masuala ya prostitution, umalaya kwa wanawake, na pia dhamira nyingine ni corruption, masuala ya rushwa. Tuangalie dhamira moja baada ya nyingine kwamba inazungumziaje kuhusu masuala ya imani zinazoibuka. So let us look the first themes, which is belief. In this novel, the author has used Christian to deliver his message to the society. The author uses the dream of Hosana that she was with her husband Chad and Father Wolfgang while she don't know where they live. She dreamed that she was standing
on the bank of White River, and standing on the other side of the river were two men and a girl. One of the men and the girl were of the same chocolate color as Hosan herself, but she could not make out who they were because of distance. This is on page 16. Hapo tukiangalia kwenye dhamira ya imani, tunaona kwamba kuna watu tumeonyeshwa kwamba kuna dini ya Kikristo ambao watu wanaabudu makanisani, wanaenda kusali, ndio maana watu wanaombewa. Ndio maana ukiangalia hata title yenyewe imesuggest aliyomo divine providence, yani kutoa huduma za kimungu. Kwa kuna masuala ya imani, watu wana imani wanaenda kanisani kuombewa, na imeonyeshwa ukurasa wa 16. Tunaona kwamba anayetoa maombi tunaona ni padri anaitwa Father Wolfgang pamoja na wafuasi wake. Because of her Christian faith, Hosanna decided to find Father Wolfgang, who was a parish leader of her church, which has called Kaloro Luanga, in order to reveal her dream. He translated her dreams as standing across the river does not mean that he is dead, and it does not mean that her husband and daughter are dead. Hapa tunaona kwamba tunaona kiasi gani kwamba watu wanavyo imani ambao wanaamini katika maombi. Ndio maana tunaona kwamba Hosanna yeye aliamua kumtafuta padri anaitwa Father Wolfgang amuombe dhambi zake. Ndio maana akawa anaenda kanisani, kuna makanisa ambayo yanaitwa Karoro ambayo iko sehemu ya Rwanga, kwa lengo la mtu atimiziwe ndoto zake, achane na masuala ya mawazo mbalimbali alionayo na kuwaza juu ya jambo fulani. Ndio maana yeye Hosanna alikuwa na lengo waone mume wake pamoja na mtoto wake waliopotea wameondoka. He thinks they are both alive. So Father Wolfgang thought that the long year cord that they cast across towards the represent his prayers and the prayers of her husband and daughter. Through prayers she will be able to rejoin her family. This on page 23. Therefore, though this liberation, Hosanna joined her husband in Europe. Hapa tunaanza kwamba tunaonyesha ukurasa wa 23. Baadaye kwamba Hosanna pamoja na mume wake Dr. Richard Mondeka Ulaya wakawa wameungana. Tunaonyesha sehemu ambayo waliungana pale walipoenda Ulaya kwa sponsor ya Professor Huxley. Na mwisho wa siku imeonyeshwa ukurasa wa 23 wameshaungana na mambo safi. Ndio ilikuwa ni tamanio la Hosanna kwamba aungane na familia yake. Na ukisoma 23 tunasoma kwamba my wife, exclaimed Richard, Grace leaned on Richard's chest and embraced her. Tears rolled down her face, and Richard also fought back tears. This on page 102. Tukiangalia ukurasa wa 102 kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanazidi kuendelea kati ya Richard pamoja na mke wake ambaye ni Hosanna. Alikuwa Richard anamwambia, therefore the Christian faith of Hosanna made the title of the book Divine Providence become God Intervention. Ndio maana tukiangalia Hosanna ndio yeye alipelekea kutupa title, yani kichwa cha kitabu chenyewe kinachoitwa Divine Providence, yani kutoa huduma za kimungu au maombi kwa Mungu, ambaye mwenyewe mwenye dhambi zake alikuwa ni Hosanna, lakini yeye akawa anahitaji maombi, aombewe familia yake waje waungane pamoja na mtoto wao wakae pamoja, na mwisho wa siku ikawa imetokea hivyo. The second theme is called prostitution. Prostitution is the business or practice of engaging in sexual relation in exchange for payment or some other belief. Tunafahamu kwamba umalaya hii ni biashara ya mtu kuuza mwili wake. Prostitution is sometimes described as commercial sex. A person who works in this field is called prostitute and is kind of sex worker. Prostitution is one of the branches of the sex industry. The legal status of prostitution varies from country to country, from being permissible but unregulated to an enforced or unenforced crime, or to regulated profession. Prostitution is sometimes also refers the world oldest professional
estimating place. The annual revenue generated by prostitution worldwide to be over $100 billion. In this novel, Hosanna is a prostitute and separated from her family because of for her prostitution. Tunaanza kupewa dhamira umalaya. Malaya mwenyewe ndo anayezungumziwa humu kwenye hii riwaya ni Hosanna mwenyewe. Ndio maana waliweza kuachana na mume wake kwa sababu ya hali ya umalaya. Alikuwa anatembea na wanaume mbalimbali. Ndio maana mume wake Bwana Richard mwandika Ulaya akaamua kwamba aachane naye kabisa. Na wewe ukisoma ukurasa namba 4 inasema kwamba but untied my heart is heavy, bewildered and anguished. Everybody is laughing at me. Everybody knows that I'm a whore. I do not even know whose pregnant this last one was. Tukianza kuangalia hapa, haya yalikuwa ni maneno ya Dr. Richard mwandika Ulaya ambaye ni mume wao sana. Alikuwa anayaongea kwamba watu walikuwa nafahamu jinsi ya mke wake, jinsi alivyo malaya, anatembea na watu wengine. Huenda hata watoto ambaye tunaozaa sio watoto wangu. Prostitution caused her to miscarry her pregnancy more than 2 times till she confessed belief, Father Wolfgang, and become a good woman, and was then able to meet with her family again. Ndio maana ninaonyesha kwamba umalaya ndio uliopelekea hata ndoa nyingi za Hosanna kutoka. Ndio maana ndoa nyingi sana kwa napata ujauzito, lakini ndoa za mimba za Hosanna zilikuwa zinatoka. Ndio angalia kwamba hii ni hali ambayo inaonyesha kwamba Hosanna yeye alikuwa ni mwanamke malaya. Mpenzi msikilizaji, hapo tumeweza kuona kiasi gani kwamba Hosanna yeye aliweza kuachana na mume wake kwa sababu ya umalaya. Alikuwa anatembea na wake wengi na wanaume wengi. So let us look another themes. Tuangalie dhamira nyingine ya 3 ambayo inasema kwamba inazungumzia masuala ya corruption, kwamba tuangalie masuala ya rushwa iliyokithiri kwenye taifa. At the Heber, corruption was seen as a part of normal life. But the workers, even when you enter the gate of Heber's, you have to pay money with corruption. Now money, what do you charge? You have my cigarette. Without my cigarette, how do you expect me to let you in? Section 30. Tukiangalia ukurasa wa 30, tunaona kwamba huyo mlinzi wa gate alikuwa anaitwa Mr. Daudi Alare, ambaye alikuwa anapenda sana masuala ya rushwa au mpe sigara ili uweze kuingia ndani. Not only that, but also the language in the Heber office was bribery. Hata lugha ambayo ilikuwa inatumia ndani ya shirika la bandari ilikuwa na masuala ya rushwa. This was shown clearly during the interview of Richard. It seems that it is very difficult to stop corruption in the workplace. Richard asked by one member in the interview, what is the said promise of their part, KPP? Richard answered that he shall neither give nor receive corruption. But the panel member ignored him by saying, I tell you that if you can keep these promises while you are an employee of this corporation, you will be the exception personally. Tunaona kwamba kuna member wa shirika la bandari walimuuliza swali kwamba vipi unachukuaje masuala ya rushwa? Sasa masuala ya rushwa hata ungana nayo mkono, lakini member walimkatalia kwamba rushwa ni kitu cha msingi. The author of this novel shows this creativity because when you start reading, you cannot put the novel down without finishing. The semantic concern of the novel brought our different message. Ukiangalia kusoma hii riwaya mwandishi ya Severine Ndunguru inakushawishi uangalie vitu vya msingi kuhusiana na hivi. Ndio maana umeona dhamira, kuna rushwa, corruption, kuna issue ya prostitution, malaya ambao ni Hosanna mwenyewe, pamoja na belief ambao ndo dhamira kuu ambaye ni imani. Tukiangalia dhamira zingine zinazofuata, kuna betrayal ya usaliti.
Nani aliyemsaliti? Kuna saliti ambao unajitokeza kati ya Hosana pamoja na Richard, kwamba Hosana alimsaliti mume wake Richard, ndio maana akawa anatembea na waume mbali. Tena kuna usaliti mwingine kati ya Richard na Habibi, kwamba Richard yeye alionyesha usaliti watoto waliokuwa wanazaa na Hosana alikuwa anawakataa, maana naamini kwamba ni wanaume wengine. Kuna usaliti mwingine kati ya Dr. Mawala pamoja na Malipula Harare. Dhamira nyingine inayofuata ambayo ni ya 5 inasema ni crimes, yani uhalifu. Nani sio uhalifu? Tunaona kwamba kuna stolen goods, walinzi ambao kwamba kuna masuala ya uhalifu unaojitokeza kwenye store mbalimbali, vitu vinaibiwa. Kuna murder of Harare, kuna mauaji yanayojitokeza ambaye Daudi Harare ambaye ni mlinzi wa shirika la bandari aliuawa. Kwa hiyo kuna masuala ya uhalifu. Kuna suicide tunasema kujiua, kwamba Dr. Mawala alijiua yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna masuala ya dhamira ya mauaji iko pale. Attempted murder, kwamba Hosana yeye mwenyewe alitaka kumuua mume wake ambaye ni Dr. Richard Mwandika Ulaya. Dhamira nyingine ni ya 6 inaitwa bravery. Bravery ni ujasiri. Ambaye ni mjasiri ni nani? Tunamzungumzia hapa ni Grace Watua, ni mjasiri kwa mambo mbalimbali. Pamoja na Richard, na yeye pia ni jasiri, alikuwa na pambana dhidi ya vitu fulani visizidi kuendelea. Na pia nyingine ujasiri ni Christina. Tuangalie dhamira nyingine ya 7 inaitwa patriotism, ambaye ni uzalendo. Ambaye mzalendo ni nani? Richard come back to Africa to build a hospital, kwamba mzalendo ni Richard ambaye alifanya kazi Ulaya, lakini mwisho wa siku akaamua kurudi Afrika kwenye nchi yake, kijiji cha Kondoe. Lengo lake ni kuja kujenga hospitali ili awasaidie Waafrika wenzake. Na dhamira nyingine ya 8 inaitwa protest, yani masuala ya upingaji, ambaye sasa Richard alikuwa anapinga dhidi ya uovu unaozidi kuendelea sehemu mbali. So let us look on conflict. Tuangalie migogoro inayoibuka mbalimbali. Kuna internal conflict, kuna mgogoro wa kinafsi mwenyewe, ambao Hosana yeye mwenyewe alikuwa na mgogoro moyoni, anajiuliza kwamba kwa nini ameweza kuachana na mume wake kwa kusambaratisha kwa familia. Ikawa inamuuma. Na pia mgogoro mwingine wa kibinafsi, alipojifungua watoto wengi walikuwa akishika mimba watoto wanakufa, yani mimba ilikuwa haishiki, yani inatoka. Kwa akawa na mawazo mbalimbali. Tuangalie mgogoro baina ya mtu mmoja na mwingine. Kuna mgogoro kati ya Richard pamoja na Hosana dhidi ya kutembea na waume wengine. Kuna mgogoro mwingine ni Richard pamoja na Mrs. Mawara, mgogoro ambao hawapatani. Pia mgogoro mwingine kati ya international crimes pamoja na British government, serikali ya Uingereza pamoja na Waafrika wao hawapatani. Kuna migogoro mbali. Na pia kuna migogoro ya family conflict, migogoro ya kifamilia. Ndio tunaona kwamba Richard pamoja na mke wake Hosana walisambaratia na wameingia kwenye conflict, baadaye wakawa wameachana. Pia kuna social conflict, kuna migogoro ya kijamii. Ndio maana kuna mauaji mbalimbali yanazidi kujitokeza, maana pande moja fulani inajikweza, zingine zinawanyanyasa wale wengine. So let us look on position, the role of women in society. Angalia nafasi ya mwanamke katika jamii kachorwaje. The woman portrayed as a hard worker. Mwanamke amechorwa kama mchapakazi, na mfano tunaomtumia ni Grace Watua, kwamba anachapa kazi. Na pia woman portrayed as a brave, kwamba ni jasiri, ambaye ni Grace Watua. Pia a woman portrays a loving mother and a good wife, kwamba mwanamke kachorwa kama mke bora, ambaye ni mtu mzungumza ni Grace Watua, anachapa kazi. Na pia mwanamke portrayed as a caring, kwamba ni anajali, ambaye ni mfano ni Pauline, alikuwa anamjali sana ambaye ni nani? Ambaye ni Hosana, kipindi amepatwa na tatizo la kujifungua watoto waliokufa. Na pia mwanamke kachorwa kama courageous, yani jasiri, ambaye ni Christina. So let us look on title of the novel. Tuangalie title ya novel yenyewe, kwamba kichwa cha novel yenyewe kina suggest yaliyomo ndani. It is a direct title. It is talk about a main character called Hosana, who is suspected to be confessed by father of Gen. Tunaona kwamba title yenyewe, kichwa cha novel yenyewe kina suggest yaliyomo mboni, kichwa amboni cha moja kwa moja kinachoonyesha tukio lenyewe ambalo linamzungumzia mtu anayeombewa, yani divine providence, kutoa huduma za kimungu. Ambaye anayeombewa ni Hosana, anaombewa na padri anaitwa Father Wolfgang, kuondolewa dhambi zake ambazo alikuwa anazo. Ndio maana ukiangalia kusoma part ya kwanza ambayo inaitwa Father Wolfgang the last word, kwa maneno ya mwisho ya
mwanzo mpaka mwisho. Ukiangalia kila tendo imeonyeshwa masuala ya haya ya maombi zaidi, ambao kuna maombi na maombi baadaye yakawa yamejibiwa. Mwisho wa siku Hosana wakawa wamerudiana na mume wake ambaye walikuwa wameachana. So let us look on setting. Tuangalie mandhari ya hii novel, yani riwaya yenyewe ni wapi. The two setting which are Britain in London and Scotland. Kuna mandhari zimechorwa sehemu mbili. Kuna mandhari ya Uingereza pamoja na mandhari ya Tanzania. Mandhari ya Uingereza imelenga katika eneo la London pamoja na Scotland, na pia mandhari nyingine ya Tanzania ikilenga vijiji kama Kondoe, Unyanja pamoja na Matui na vijiji vingine, na sehemu zingine pamoja na St. Teresa. So let us look on style. Tuangalie mitindo ya uandishi. Mwandishi katumiaje? Mitindo wa mwandishi katumia dialogue kwa njia ya mazungumzo baina ya watu mmoja na baina mwingine. Kwa mfano kuna mazungumzo kati ya Richard pamoja na mke wake Hosana. Kuna mazungumzo kati ya Richard na pamoja na mwandika na pamoja na Dr. Mawato. Pia style nyingine inayotumia ni kwa style ya interview. Kuna mazungumzo, kuna interview ambazo mbalimbali zilikuwa zinaendelea kwa ajili ya kuomba kazi kwenye shirika la bandari, na pia barua zimetumika, watu wanaandikana barua kufikisha ujumbe. So let us look on the author. Severine Ndunguru from Mbinga, Ruvuma, Tanzania. Tukiangalia author mwenyewe tunayemfahamu kwa jina anaitwa Severine Ndunguru kutoka wilaya Mbinga mkoani Ruvuma, Tanzania. Aliweza kuandika novel zake zingine inaitwa Spared, yani imehifadhiwa, pamoja na Elezi for Father Mayor, yani kaburi au heshima kwa Padri Mayor, pamoja na novel nyingine inaitwa Divine Providence, yani kutoa huduma za kimungu. Hayo zilikuwa ni sehemu ambayo ni za kipekee, yani ambayo imeweza kuonyesha huyu mwandishi Severine Ndunguru. So let us look on figures of speech. Tuangalie tamathali za semi kwamba Severine Ndunguru kazionyeshaje. In this novel there are numerous significant little devices, namely imagery, stream, consciousness and dialogue. Tunaona tamathali za semi zinaonyesha kuna imagery, yani kwa njia ya lugha ya picha, yani katumia lugha ya picha. Imagine this novel portrays through dream. Imeonyesha masuala ya ndoto. It's a dream Hosana imagine she was with her husband. Yenyewe imagine lugha ya taswira imetumia kwamba kwa Hosana yeye alikuwa anaamini kwamba baadaye ataweza kurudiana na mume wake pamoja na mtoto wake Mariaeta. And the father of king, while she does not know where they live. Na pia alikuwa anatengeneza imagine kwamba ataenda kuishi wapi. Na hiyo ukisoma ukurasa namba 16 inasema kwamba imagine yenyewe inaonyesha sema kwamba she had a strange dream. She dreamed that she was standing on the bank of a wide river. Standing on the other side of the river were two men and a girl. One of the men and the girl were the same chocolate color as Hosana herself, but they could not make all who they were because of distance. Hapo tunaweza kwamba ukurasa namba 16 imeonyesha kwamba kuna imagery ilikuwa, na pia imagery ukurasa wa 17. Hosana began a plead, my husband, please come and follow me across. Marieta, my daughter, I know I have sinned before you and before God. Hapo tunaona kwamba kuna imagery fulani alikuwa anatengeneza Hosana kwamba mume wake aliweze kurudi nyumbani. Haya ni maombi ambayo alikuwa anaomba kwa mume wake arudi pamoja na mtoto wake ili waweze kuungana. The use of imagery helps the reader to visualize and more realistically experience the author writing. Imagery is not limited to only visual sensation but also referred agent. Tuangalie tamathali nyingine ya same figure of speech nyingine inaitwa stream of consciousness. Hosana has interrupted and unhindered occurrence of thought and idea in their conscious mind in order to find the meaning of her dream. Kuna masuala ya umakini ambapo tunapata kwamba ukurasa namba 18 nasema kwamba what does this dream mean? We have heard about Father Wolfgang's serious illness. Is he dead? If he is dead and has started life beyond she grave, why should be he in the company of my husband and my daughter? Are they also dead? Have they also crossed the river of life? Who is this enemy? Was an my crocodile, which is the meaning of pulling me across the river with a cord. Also stream of consciousness portrayed also in page
32. Ukurasa namba 32 imeonyesha tena hii a stream of consciousness. Also on page 104 stream of consciousness imeonyeshwa tena, na Richard was doubtful about joining his wife after many years have passed. Kwamba kuna stream of consciousness nyingine ambayo Richard mwenyewe alikuwa anajiuliza baada ya kuungana na mume wake. Mwisho 104. Another figure of speech. Ngine tunaangalia in terms of what kusema dialogue. Dialogue is used almost in each chapter in the story follows. What's the matter, sister? I'm surprised to see only 2 approach left. Perhaps you look one and once apologize. Sasa hapa tumeweza kuangalia figure of speech ambazo zilizotumiwa na mwandishi, yani Severine Ndunguru. Sasa tuangalie message, ujumbe tuliopata kwenye hii riwaya. Ujumbe tuliopata kwa mfano kuna masuala ya Petra, tuachane masuala ya usaliti, tuachane masuala ya corruption, rushwa sio nzuri. Na pia natakiwa tuungane, yani unity, patriotic, yani uzalendo ni jambo msingi sana. Conflict is not the best way of solving conflict. Kwa migogoro sio njia njema ya kutatua migogoro. Na kipengele cha mwisho kabisa ni relevance, kwamba hii novel yani riwaya inahusiana yaliyomo ndani. Kuna masuala ya betrayal, corruption, conflict, crime, yote haya yanatokea katika jamii zetu. Hapo ndo nimefika tamati ya kitabu au riwaya yetu ya Mtanzania mwenzetu Severine Ndunguru. Aliandika akilenga dhidi ya masuala ya ugumu wa maisha, kukata tamaa na maisha yanayopelekea kifo, kuvunjika kwa ndoa, wizi, kusalitiana. Asanteni sana kunisikiliza na watakia siku njema. Msisahau kusubscribe, kulike, kucomment chini ya hii video. Mie naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige kubabu Kisendi Songwa Mange Jiuta kutoka Chuo Kikuu Mwenge 2019-2022 Agosti 15. Kwa heri, bye. Asanteni kwa